Na mtazamaji wanasema mbiu ya mgambo ikilia jua kuna jambo. Sauti hiyo ni ishara tosha kwamba imetimu mwendo wa saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni saa 7 kamili. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Karibu ni kupashe taarifa tulizokuandalia katika chumba cha habari. Na mali ya dhamani isiyojulikana imeteketezwa usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Shikoti, eneo bunge la Lurambi, Kakamega, na kuwalazimu watu 10 kutoka familia moja kukesha kwenye kijibaridi baada ya nyumba yao kuteketea. Kulingana na waathiriwa, moto huo ambao chanzo chake hakijabainika ulianza mwendo wa saa 9 usiku walipokuwa wamelala. Zaidi ya kuku 400 na mbuzi kadhaa wakichomeka kwenye mkasa huo. Kufika katika eneo la tukio wakitaka serikali kukarabati barabara zote kwenye kaunti ili kurahisisha usafiri, hususan wakati wa mikasa kama hiyo. Moto ilianza usiku kitu saa 9. Hapo niliamuka nikapata moto umeshika, ilianzia chini kule nyuma kwenye baba makuku. Nikapata imeshika moto, ilikuwa ni mingi kabisa. Kawa nimeshindwa, nikaita majirani. Kakuja wamenisaidia, ndio kuna zile tumeokoa ndani. Ni kule kwa mang'ombe, makuku, mbuzi, kondoo hatukuweza kuokoa. Ndio chanzo cha moto sijajua kabisa, kwa sababu chini hakuna stima. Kuku zangu zilikuwa over 400 huko chini. Mbuzi na kondoo ndio zilikuwa chini. Kuku nilikuwa nimeweka juu ya ghorofa. Kwa ghorofa tena, mbuzi na kondoo chini. Hizo zote sikuokoa. Mbuzi ilikuwa karibu 14. Kondoo 5. Kuku ndio walikuwa wengi, around 400. Ndio biashara nilikuwa nafanya hapa kwa boma. Ile zimechomeka, imenirudisha nyuma. Ningeliomba ya kwamba njia ziwe pana ili kwamba wakati wa mkasa aina hii gari la kuzima moto linapoingia liwe na urahisi kufika kule ambapo mkasa umetokea. Na wale ambao pia wanaopanda miti karibu na njia zinaleta shida wakati kama mkasa huu ambao umetokea. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba wawakilishi wadi katika kaunti ya Trans Nzoia wamemtetea gavana wa kaunti hiyo George Natembeya, wakisema kuwa hajakosea kushirikiana na serikali kwa manufaa ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia. Najiri siku chache baada ya Natembeya kukosa kuhudhuria mkutano ulioandaliwa na viongozi wa muungano wa Azimio eneo hilo. Aidha, Natembeya anasema kwamba ataendelea kushirikiana na serikali ili kuhakikisha maendeleo muhimu eneo hilo. Isaac Famba na mengi zaidi. Kwa mara nyingine tena, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya amepata uungwaji mkono kutoka kwa wakilishi wadi ambao wamemtetea tokana na shinikizo kutoka kwa muungano wa Azimio. Hatua hii inajiri baada ya viongozi waliohudhuria mkutano wa Azimio uliongozwa na kinara wake Raila Odinga mjini Kitale kumkashifu vikali Natembeya kwa madai kuwa amemsaliti kinara wa Azimio Raila Odinga kufuatia hatua yake ya kushirikiana na serikali na kwenda kinyume na mwelekeo wa chama. Mimi ndugu yangu Natembeya, nimetembea na wewe Narok. Tumeenda huko tumemaliza wale, yani insecurity Narok tumemaliza. Hii kazi ambayo unatembea unasahau ya kwamba you are a governor. Hadi sasa unaenda kuanza bootlick kusema ati nipatia hivi. Sikiza. Watu wa Trans Nzoia wanakungojea uwafanyie kazi. Ana hapa akaa akijua baba ndiye alinipeleka parliament, nini kwa governorship. Gavana hapa akaa akijua kwamba next election jutimie. Kwa sasa wajumbe hao wameapa kumtetea gavana huyo na kuwataka wanaomkashifu kukoma na kumpa kiongozi huyo muda wa kuwahudumia wakazi wa gatuzi hili. Hao wakifura, hata sisi tuko tayari. Dela hapa chama yao na tutafuta chama ingine na tuende mbele. Mheshimiwa Gavana, sisi tunataka wakimaliza miaka yako 10 kama gavana wa Trans Nzoia, simama urais wa nchi ya Kenya, uwe president wa nchi hii. Lakini penye imefika kuambia MCS ya kwamba wameweka kwa mifuko na gavana, yani mkiangalia sisi tumeweka mfuko kama gavana. Hiyo ni matusi ambayo yanatusi sisi. Watu wengine wanataka sisi tukombane na gavana kila siku. We cannot accept that one. We just differ with the governor on principles. Kama governor ameenda kando, we differ with him on principles. Lakini sio kila wakati wanataka sisi tukombane na gavana kwa sababu ya watu wachache. Hapana. Nataka niwaulize swali. Huyu gavana si amekuwa kwa administration kwa miaka 20? Si ndiye amekuwa akilisha watu tear gas? Sasa nyinyi mnataka pia yeye ati aende maandamano alishwe tear gas?
upande wake Natembeya amesema hatotishwa na viongozi wa muungano huo, akiapa kushikilia msimamo wake wa kuendelea kushirikiana na serikali kwa minajili ya maendeleo kwa wakazi. We are no longer going to be followers. Kufuata watu tumekataa hiyo maneno. Wacha wengine pia tufuate kwa bwana. Ama namna gani bwana? Hatuwezi kuwa tunafuata tu watu namna hiyo, hapana. Kwa hivyo sisi hatuna time, hatuna wakati wa kwenda kulumbana na watu. Sisi Trans Nzoia tuko katika ile nafasi ya kufanya kazi. Itafika mahali ya kufanya starehe, ya kupiga story na kutembea na kupiga story. Lakini kwa sasa sisi watu yangu ni kuwafanyia kazi. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba. Na asante sana Isaac Famba kwa taarifa hiyo. Na hayo yakijiri, gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu amesema kuwa kaunti ya Narok itatumia shilingi bilioni 3 mwaka huu kwa ajili ya maendeleo ya kaunti. Akizungumza alipozindua rasmi mikakati ya maendeleo, gavana Ntutu alisema kuwa wadi zote katika kaunti hiyo zimejumuishwa kwa mpango huo na kuwa wakazi walihusishwa vilivyo. Kulingana na gavana Ole Ntutu, serikali yake iko imara na haitaruhusu mtu yeyote kuingiza siasa katika miradi ya maendeleo. Tumeanzisha leo ile development plan ambayo tulikuwa nayo ya county integrated development plan. Na hii plan kila ward walienda kuketi kupitia public participation, na wameanza kutoa projects zile ambazo wanafikiri ama wanataka tufanyie kama county government. Tutaenda kutumia bilioni 3 kwa development, na kesho asubuhi mimi nitaanza kwa Narok North. Tutaanza pale Ngareta, tutaenda Oloropil, Olokurto, pande ya Melili, ili sisi kama county tumekataa hii mambo ya side show ya siasa. Tumekataa kabisa, kwa sababu tunajua siasa ikiletwa watu hawatafanya kazi. Lakini tukipewa nafasi wale viongozi, hasa MCS na mimi na wabunge na wale wengine wote, ili tuweze kufanyia watu Kutoka maeneo haya, mtazamaji, kwingineko ni kwamba viongozi wa kidini na kisiasa katika kaunti ya Bungoma kwa sasa wanataka wabunge kujadili suala la mahusiano ya jinsia moja, wakisema hili litapelekea utovu wa maadili nchini. Mwanahabari wetu Wanji Sostin yuko mjini Bungoma na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja kwa mengi zaidi. Wanji Sostin. The next is the human being. We don't want to begin reporting. Na ni kweli kwamba suala hili la mahusiano ya jinsia moja limekuwa likizua utata hapa nchini, na hapa katika kaunti ya Bungoma tuliweza kuongea na baadhi ya viongozi wa kidini ambayo wamekashifu vikali baada ya mahakama kuu kuweza kuamrisha kwamba mahusiano ya jinsia, hawa watu ambao wanajihusisha na mahusiano ya jinsia moja wana uhuru wa kuviunda vikundi na vilevile wana haki ya kuwa hapa nchini Kenya. Tuliweza kuongea na baadhi ya viongozi wa kidini na vilevile viongozi wa kisiasa, na walikuwa na haya ya kusema. As a church in this country, we want to condemn that strongly, that our culture and our diversity cannot comply with the diversity or the behavior of the West. And we want to say that whoever that is sponsoring these kinds of rights or these kinds of behavior is Satan himself. Because the word of God is very clear. We cannot in any way associate with this kind of behavior, and we want to condemn it strongly. And as a servant of God, I would like to ask our leaders in our National Assembly, the Senate, and even our President. He cannot keep quiet on this. I'm sure that our neighboring leaders, our neighboring heads of state have spoken and have given their stand on this. As a bishop, speaking on behalf of the church in Bungoma, I'm the coordinator of Bungoma Bishops' Council in this town. I request even our president, Dr. William Ruto, we would like to hear his stand on this one.
on this matter. LGBTQ is a criminal organization. It is not recognized in our laws. But what is bringing problems in our country is allowing such people into powerful positions. There must be somebody at the Supreme Court bench who is also a member of LGBTQ, and we have information. And those are the people who are trying to make our country look like we practice LGBTQ. I'm a church man. I was born on the altar. I cannot even speak about that. That is criminal. We are taking our country to Sodom. We cannot allow that. So my argument is, next time when we vet people in powerful positions, let us also check their sex orientation. Naam, jinsi ambavyo umeweza kusikia, wachungaji wanasema kwamba itakuwa vyema iwapo viongozi wetu ambao ni wabunge kuelekea bungeni na kupitisha sheria ambayo itakuwa inazuia vikundi hivi, kwani maadili ya jamii ama maadili ya vijana wetu yatakuwa yamepotoka, wakitaka wabunge vile na viongozi. Tumeweza kumsikia mchungaji huyo ambaye ni askofu wa kanisa hili akisema kwamba hajasikia sauti yake Rais William Ruto, na wao kama viongozi wa kidini wanatarajia mwelekeo kutoka kwake, kutoka kwa rais wetu William Ruto. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Bungoma, na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Soste. Na asante sana Wanji Soste kutoka maeneo ya Bungoma. Huyo ni mwandishi wetu wa habari kutoka mashinani. Kwingineko ni kwamba viongozi wa kanisa la Katoliki wameapa kupinga kwa vyovyote vile uamuzi wa mahakama kuhusu wapenzi wa jinsia moja ambao wanasema unatishia maadili ya taifa. Kadhalika wabunge wametishia kuwasilisha mswada utakaofutilia mashirika yasiyo ya kijamii humu nchini endapo wataruhusu usajili wa makundi ya wapenzi wa jinsia moja humu nchini. So that you understand, it extends throughout. If you look at the penal code at sections 162 down to 165, homosexuality and these unnatural sexual acts are expressly prohibited. Our constitution has been applauded across the world as one of the best in terms of its human rights prescriptions. I want you Kenyans to ask these people saying there are rights to be gay and lesbian to show us what article of the provision of the Constitution is this that gives anybody the right to be gay or to be lesbian. And that is why we are saying today that we cannot permit immoralities which are expressly prohibited by our laws. I'm very saddened, and I think we need to move in speed, that despite the existence of all those laws I'm mentioning, people are openly promoting gayism in our country. If you go just straight away from here, somewhere around Arboretum, they have a building bigger than Parliament with their flag flying there. And this is happening despite the fact that it is criminal to engage in that enterprise they have officers for in Kenya. So we want to deal in our bill with those people who are promoting, with those people who are aiding and abetting, the people running those sacred places for such purposes. We want even to sanction law enforcement agencies. Because you can ask yourself, if the police are not acting, what remedy are Kenyans left with? And I want to tell the Kenyan people that we are giving the police notice to move and enforce the existing law. If there is failure, we'll now be moving Kenyans to exercise their right to undertake citizenship arrest. And we are saying this because we are past the time when this thing was being pushed. Let Kenyans go into the slum areas of Nairobi. Go to the low-class areas of all towns, including Homa Bay town. These people are recruiting our youths, our young people, the future of this society, for as low as 500 shillings into these acts. So this thing has pervaded the society. I'm aware this thing is in all government offices. This thing is even in Parliament. This thing is even in the media.
This thing is percolating all over. But I want to tell the people imagining we can withdraw, because I've been receiving threats telling me Kaluma withdraw from that enterprise. Tell them to study my history with matters concerning the family. Yeah. We brought down the slave queens the other day. Kaluma brought the Marriage Act, which has consolidated all marriage laws. Up to the time we brought the Matrimonial Property Act, Kenya was relying on 1882 laws of England on matrimonial property. Na mtazamaji, kumbuka mbunge huyo ametoa kauli hiyo wakati ambapo mjadala umezuka sana haswa mitandaoni kuhusiana na uhusiano wa jinsia moja. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaandaa kwa marefu na mapana zaidi mwendo wa saa moja. Kwingineko ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amesema kuwa wezi wa mifugo watachukuliwa kuwa magaidi wala sio wezi wa kawaida. Akizungumza alipofika mbele ya kamati ya bunge la Seneti kuhusu usalama, Kindiki amewaambia wanachama wa kamati hiyo kuwa serikali ya Kenya Kwanza itaendelea kupambana na wezi wa mifugo pasi na muingilio wa siasa. Senator Lomanen, yes, only one question. Drones, on the issue of drones. Can you be positioning drones in those areas like Turkana, Marsabit, so that they can be a bit effective? Santi. Thank you, Chair. I wanted to request, once I respond to this, once you excuse me, there is another meeting which started at 10 and I don't want to look disrespectful. Chair, the work ahead of us is not a light matter. Neither is it a one-man show. If there is only one person who had the capacity to finish these security problems that have hurt the country for so long, it should have happened a long time ago. So the matters that members are raising, the matters we are discussing, are so grave, are so complicated that it will take the effort of very many people, including yourselves as members of parliament. And I don't think there is only one person with a silver bullet that will end a problem that has lasted for 100 years. But having said that, I want to reiterate what I said in the beginning. The William Ruto administration will end banditry in Kenya. I have the support of the President to make sure that his administration delivers the country from this shame, because other countries are discussing other things, technology, and, the next frontier for agriculture, how to take advantage of our natural resources. And I have kept on arguing, which I still do this morning. When I look at the future of Kenya 100 years from now, the future economy of this country will be sustained by stabilizing the vast areas north of our country that are quite endowed with resources but are not habitable. They are not hospitable for investment. They are not habitable to host the populations. And the populations even living there themselves are under stress and under-resourced to be able to utilize those areas. The future of Kenya, a century from today, when none of us here will be alive, is in the north of our country. I have looked carefully at our country's history. I have looked carefully at how other countries have been able to make progress. Most of America in the West is desert. But today it hosts some of the biggest economic frontiers for that country. Why? Because
80 years ago, the American government decided to open up the so-called Wild West. That's why California today, the 8th largest economy in the world, sits in the desert. So this mentality about desert, that's where the future is. That the economy of this country 200 years from now, when our great-grandchildren will be dead, is there. But the entry point for us to tap that. Na mtazamaji, huyu ni waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki akifika katika kama bungeni. Taarifa hiyo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine. Katika harakati safi katika kaunti ya Busia imeweka mikakati ili kuhakikisha wakazi wanatumia nishati safi. Waziri wa kawi katika kaunti hiyo George Meso anadokeza kuwa kaunti hiyo inalenga kukomesha hulka ya wakazi kukata miti ili kupata makaa ya kupikia ambayo imekuwa na athari kubwa kwa afya ya binadamu. Umaskini katika kaunti hiyo umepelekea ongezeko la nishati chafu kwenye mapishi. There is a lot of sugar production here, so instead of having this as a waste, they are recycling and producing very clean energy. Also working with the Rural Electrification and Renewable Energy Commission, REREC, we are encouraging institutions, the schools, the hospitals who are bulk consumers of wood and charcoal to move to more efficient ways of cooking or preparing meals or consuming energy, and that is mainly energy saving jikos. Energy saving jikos, even biogas is part of what we are promoting through REREC. And what we do most here is promotion of renewable energy technologies, and we have got different types and different ways of how we do it. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba huku njaa na mzozo wa kiuchumi unavyozidi kuongezeka, wazazi walioathirika na njaa kutoka kitongoji cha Kiandutu wanaripotiwa kuwasukuma watoto wao kufanya ukahaba na kutumia dawa za kulevya. Kutokana na hali hiyo, idara ya mahakama, viongozi wa kidini na washikadau wengine kutoka eneo la Thika katika kaunti ya Kiambu wameungana ili kupambana na tatizo hilo. Aidha, wamekashifu kitendo hicho cha kuchukiza, wakiwanyoshea kidole cha lawama wazazi wanaolazimisha watoto wao kushiriki ukahaba. Kuna wamama wengi wanatuma watoto kwa street na haswa wasichana, na ndio tulikuja na hii linda mali safi, sababu ametumwa na mamake aende huko ajiuze na aletee mama ili tupatie watoto wote haki ya kusoma, iwe ni kijana ama nani. Vijana wengine wanatumwa na wazazi kuwa crime. Tunaona wengine hata ndio wanabeba visu, wanabeba hata binduki, wanakuwa wewe mzazi una involve mtoto wako kwenda kufanya crime ili mkule. Because when you start using a child for drug peddling, you have destroyed the whole community. So we are looking into that as a community and we are going deeper than that. Mtazamaji, tukitoka kaunti ya Kiambu kwa sasa tunafululiza hadi maeneo ya Mwea ambapo wakazi wa vijiji vya Karagara na Karuangi katika kaunti ndogo ya Mwea Mashariki wanaishi kwa hofu baada ya mwekezaji wa kibinafsi kudai umiliki wa eneo la ekari 20 la kisima cha maji cha Gataka na eneo maalum, swala linalowanyima maji safi. Wakazi hao wamesema kuwa mwekezaji huyo wa kibinafsi amekuwa akiwatumia maafisa kutoka ofisi ya DCI ya Mwea pamoja na chifu eneo hilo kuwakamata na kuangaisha wale ambao wamepinga unyakuzi huo wa ardhi. Kamati ya mazingira ya bunge la kaunti ya Kirinyaga ikiongozwa na mwakilishi wadi wa Njokeine Timothy Kariuki iliendesha vikao vyake katika eneo linalozozaniwa ambapo wakazi walisimulia visa vya kuhuzunisha jinsi maafisa wa DCI wa kituo cha polisi cha Mang'uru wamekuwa wakiwaangaisha. Haki yetu isimame, sababu anakuja kuchukua hii shamba ya maji ili tuumie. Tutakunywa maji wapi? Ikiwa anakuja kuweka bacon kule kwa mashamba, alafu kukunywa maji tutakunywa wapi? Sasa pale ni pale pagu ni mboga mimi na lima kidogo. Hapo ndipo walinikuta nikitoa maji ili niwekee hizo mboga. Hiyo special itumike na wale ambao wamesimamia hiyo special
itusaidie, isiwe ya mtu mmoja. Watu wale ambao wako wasiambiwa ati wao ni wao wenye hiyo mahali. Maji tunywe, sikuli ipate nafasi, itengenezwe barabara ya kunywa maji hapo chini. Mahali tulikuwa tumepewa samba inaitwa special area, tulikuwa tunatafuta greens huku tunalimalima kidogo, watoto wa shule wanapata maji, ng'ombe zetu zinakuja kunywa maji hapa. Kumekuja kusukuruwa na watu wawili wanasema ni kwao. Sasa sisi tungeomba serikali ikunje tuangalie na wauliza hawa watu walitoa title deed wapi. Ndivyo hii special area iturundie tuendelee na kulima juu sasa kuko na njaa. Your committee, Bwana Chairman, you assist NEMA and the technical department to have the County Environment Committee gazetted under Section 29 of Environmental Management and Coordination Act. Once that is gazetted, it has the overall duty ya kuangalia maneno yote ya mazingira. Watu hii eneo haikuwa imegawa kulingana na ile maelezo tumeelezewa na wazee wa hapa. Hii eneo haikuwa imepewa mtu yeyote binafsi. Ilikuwa imeachwa wazi, ikae kama mahali itasaidia watu kuchota maji na kufanya ukulima. Kuchota maji ya kufanya ukulima, si kufanya ukulima hapa. Pia tumeweza kuelewa kwamba kuna mtu ama kuna watu wameuziwa hapa na ndio wanafanya ukulima sasa. Na ndio maana komiti ya environment na water tumekuja hapa kusikiza malalamishi ya watu. Tukirudi kwa bunge tutatengeneza ripoti ambayo itakuwa ya kutatua hii shinda iko hapa, na tukimaliza hiyo tutajua vile tutajadiliana na tuone wana kijiji hii wamesaidika. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba huku hisia mseto zikizidi kutolewa kuhusu mahusiano ya jinsia moja humu nchini, kanisa la PEFA limekuwa la hivi punde kujiunga na madhehebu mengine kupinga vikali uamuzi uliotolewa na mahakama ya upeo kuhusu ushoga. Kwenye taarifa na wanahabari mjini Kisumu wakiongozwa na askofu mkuu wa kanisa hilo John Okinda, wamesema hatua hiyo itafungua milango kwa maadili potovu kukithiri humu nchini. Wamemtaka Rais William Ruto kuingilia kati swala hilo na kutoa mwelekeo kulingana na katiba. February 2023. Legitimization of this association, in our view, will automatically open up a floodgate to lesbianism, bisexuality, bestiality, incest, fornication, adultery, pornography, and other sinful perversions of God's gift of sex. We dare to say that this ruling will give rise to other criminal organizations and religious fundamentalists, leading to insecurity, breakdown of our moral fabric, and registration of other illegal groupings like Mungiki and etc. With this, as PEFA Church, we stand here to urge all other believers in this country to join hand in protesting of this uncalled for judgment. We want to move as a society, which we've moved in for years. Some of us are getting old. What will we give to our generation? Na bila shaka mtazamaji, pia vile ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tukujuze kwa mapana na marefu kuhusiana na swala hilo kinsani. Kwa sasa mtazamaji, tutakuwa tunaangazia taarifa nyingine. Kumbuka matangazo haya tunapeperusha kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Kwa sasa wacha tuchukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. This is the best way to go. Eat color, eat raw, you know, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe have great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao hauwezi ukajua waliopitia.
kwa sura zao zinapong'aa, hauwezi ukafahamu changamoto zao. Nyuma yao ipo story na historia. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi, tunakupa nafasi kuweza kuwafahamu kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Nami Elizabeth Mutuku. Your health matters, and Body Garage is here to guide you on it. Someone's, after using the medication, the virus number of the HIV in someone's body will start to go. My medication, wherever I go, I must make sure I'm committed to my medication. Yes. And I should watch what I'm eating. I should not just eat from everywhere or not just eat anything. We talk mental, physical, and spiritual health. Join us every Thursday at 8 p.m. Lover of farming? Well, Kilimo Diaries is your home for different farming ventures, crops, animals, and so much more. Every Sunday, All Kalau kuja kuidhinisha siku ya waadhiriwa ambao ni tarehe 28 mwezi wa pili. Siku hii tunaikumbuka kwa sababu ni siku ambayo Kofi Annan alileta uwiano wakati damu ilimwagika Kenya. Na hii leo ndio tunauliza, ikiwa leo ni siku ya IDPs ambao tunasherehekea Kenya mzima, nauliza serikali yetu ya Kenya Kwanza ambao tulioichagua kwa roho moja iingilie kati na ili angalie maslahi ya wananchi hawa. Sasa siku ya leo tumekutana hapa Nyandarua tukitaka kujua haki yetu, kwa sababu jana tulikuwa kwa governor na tukaagana atakuja. Tunamgoja tu tuone kama ataingia, lakini hata wakubwa wao wengine wote tumewapea mabarua ndio wakuje hapa ndio tuwe pamoja na hawa, lakini tumeshangaa, tumeona kama hawajaingia. Tunahope ya kwamba tutakuwa. Kutoka kwa mtazamaji, tunafululiza hadi katika maeneo ya Nyamira ambapo wakazi wa kaunti ya Nyamira wanahangaika kufuatia kero la taka, hasa kwa wanabiashara wa soko wa mji wa Nyamira, hasa soko la Nyabite, huko serikali ya kaunti pamoja na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA ikiahidi kushughulikia swala hilo. Aidha, wakazi sasa wametakiwa kutotupa taka ovyo ovyo kuhakikisha mazingira bora. Za hivi karibuni zile ambazo zinatumika ku digest ama ku manufacture uchafu huu ndio ukakuwa mbolea na uchukuliwa shambani kwa mimea yetu. Pia tunataka kuhimiza watu wetu kwamba ni vizuri kuweka kando kugawa uchafu huu. Kuna uchafu wa machupa na makaratasi unatakana kuwekwa sehemu moja, na kuna uchafu ule ambao unatokana katika matunda na chakula tunayokula tunaita organic waste, ambayo inatakana kuwekwa katika eneo fulani, ili tunapozoa ama kuokota uchafu huu itakuwa rahisi kwetu kuweka mahali panapotakikana. And we came here just to discuss issues to do with mother's environment, and we have identified key issues that we are going to partner with the county government to address issues of environmental challenges in this county. One of them is the solid waste management. As you know, this is one of the major challenges in most counties. We have agreed on the way forward, how we're going to make waste become a resource and not a nuisance to what is causing now. We have no proper disposal facilities, but what we have agreed going forward is to work with the other waste managers from other places to ensure that we have sustainable waste management as the new act has proposed that we move to the circular economy.
Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto hii leo amepokea mabalozi wapya kutoka kwa mataifa ya Misri, Sarawi, Cyprus na Malaysia, huku akiwapa pongezi mabalozi hao. Rais amesema kuwa Kenya itazidi kuboresha uhusiano na mataifa yao ili kuhakikisha ustawi wa nchi zote mbili. Mabalozi hao ni pamoja na balozi wa Misri Nasser Atia, balozi wa Sarawi Ali Ami Mohamed, Alimam, balozi wa Cyprus Savas Viladmaru na mwenzake wa Malaysia Rusaim bin Mohamed. Such a manner that I hope would meet your Excellency's approval. Industry, cybersecurity, and health services. Ambassador, congratulations. Thank you very much. My very best regards to... I am humbly committed to making every effort in my capacity, hand in hand with your government, to cultivate and contribute to this friendship. In closing, allow me once again to convey to your Excellency, the government, and the people of the Republic of Kenya, our fraternal greetings and best wishes. Thank you. Congratulations on your appointment, Ambassador. Congratulations, Ambassador. And my very best wishes as you start to go about duty in Kenya. And I look forward to working with you to build on the already strong and existing relations between. Kwa sasa tunaelekea katika maeneo ya Wajir ambapo hali ya ukame imewalazimisha baadhi ya wafugaji katika kaunti ya Wajir kutafuta mbinu mbadala za kutafuta namna ya kuimarisha uzalishaji wa chakula kupitia kilimo. Katika eneo la Kutulo, mojawapo ya maeneo bunge la Tarbaj katika kaunti ya Wajir, kundi la wakulima limeanza kujifunza kilimo licha ya kuwepo kwa ukame na mifugo wao kuangamia kutokana na kiangazi. Mbunge wa Tarbaj Hussein Abdi Bare amewarai wakazi wa eneo bunge lake kujihusisha na kilimo kama njia moja ya kujiokoa kutokana na makali ya njaa. Hakuna gemi, hakuna mbuzi, ng'ombe. Ile sababu hiyo ile mashamba ni pamoja naongea kwa MD Mheshimiwa. Project ile unaleta kutoka kwa Mheshimiwa Hussein Abdi Bare. Hiyo tunashukuru. Kwa sababu kutoka tangu sabani sijipata hiyo project kama hii. Na vile yeye ndio anaeleza ile mashamba ile misho mpaka mwanzo mpaka mnamaliza siwezi toka huko kwa zinga huko kwa Kutulo. Na sisi tunashukuru. Na hata ingawa saa hii muda yenye tuko na kiangazi ambaye tumekaukiwa hadi hatuna maji. Na hata hiyo kuna kitu ambaye imetuzidia kabisa kama nyani, soke mtu. Yaani hii mumea tunapanda ili tujisaidie nao. Naye hao wanyama kulingana na kiangazi yenye iko wanakuja kushambulia kukula hizi vitu. Last week, part 1, the area MP has requested tractors from the department, which was facilitated by the department, so that as we wait the rainy seasons, some of the farmers who are in Kutulo requested now they started now preparing the land. So climate change is all over the country and it has affected. And climate change has also affected in terms of food security, which is, for our case, our livelihood based on livestock. And now we are thinking of alternative livelihood. Kwingineko mtazamaji ni kwamba katibu katika idara ya maeneo kame na maendeleo ya mikoa Idris Dokota amedokeza kuwa mamlaka ya maendeleo ya kanda nchini italazimika kutafuta ushirikiano na wawekezaji wa kibinafsi ili kutekeleza miradi mbalimbali badala ya kutegemea hazina ya kitaifa. Akizungumza mjini Mombasa, ameongezea kuwa mamlaka hizo pia zinatarajiwa kuangazia ukarabati wa vyanzo muhimu vya maji, ikizingatiwa kuwa ukame umeathiri vibaya minara ya maji kote nchini. We are actually in the process of gazetting that policy, and even after gazettement, then we actually make it public so that public can also actually have a view or a clear picture of what RDAs are doing. But the most important thing
is that the policy will galvanize the existence of RDAs in this country. Because you can see most of the act that formed most of these RDAs are actually you can say they are outdated. Mbali na taarifa hiyo, zaidi ya wakimbizi wa ndani 500 walipoteza makazi yao kutokana na machafuko ya kisiasa ya mwaka 2007 mwaka 2008 walikokongamana mjini Kakamega kusherehekea siku ya wakimbizi duniani, huku wakilaumu serikali kwa kukosa kuwafidia. Wakimbizi hao kutoka kaunti ya Kakamega sasa wanaitaka serikali kuwafidia kama ilivyofanyika katika kaunti zingine, huku wakilalamikia mateso na kero wanazopitia. Miaka 15 baada ya machafuko hayo kutokana na ghasia hizo, watu zaidi ya 1000 walifariki, huku watu zaidi ya nusu milioni wakisalia bila makazi. Election ilisababisha watu wengi wakapoteza sehemu zao, hata fahamu zilipotea. Maana kuna watu walishuhudia wengine wakikufa, wakaathirika siku hiyo. Kuna wale walipoteza hata maisha yao. Na mimi pia ni mmoja ambaye niliathirika, na unaweza niona. Kwa hivyo ombi letu lilikuwa, kwa sababu siku ya leo ni siku ya waathiriwa worldwide. Ombi letu ni kwamba rais anaposhughulikia watu wengine, hata sisi Kakamega atukumbuke pia, tukue mmoja hapa ambao tutashughulikiwa. Serikali ilikuwa ijafikia waathiriwa wote Kenya mzima, hasa Kakamega County. Mimi kama coordinator wa Kakamega County, county zingine zimepatiwa vitia ya 2007-28. Na sisi Kakamega County tuliathirika sana. Hata 2007-28 post violence election ilianzia Mumias na ikasambaa Kenya mzima. Sisi tulikuwa watu wa kwanza kuathirika zaidi. Lakini serikali ikakuja ikashikilia upande mmoja. Our Honorable Samuel Ruto, tunakuambia leo uangalie ITPs ya Kakamega County. Hao wote ni wa Kakamega County, watu ambao waliathirika, waliumia, walisikia, na ni wakimbizi wa ndani kwa ndani. Na hao wote walikuwa Nairobi, walikuwa Mombasa, walikuwa Naivasha, waliacha mali zao huko, mali zao ziliharibikia huko, mali zetu ziliharibikia hapa, lakini hatujai kupata fidia hata moja. Hii maneno ya post election ilianzia Kakamega County hapa katika Kenya. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, siku ya leo tulikuwa tunaangazia ile mada kuhusiana na utovu wa nidhamu, na hili ni swala ambalo limekuwa likitokea mara kwa mara, haswa kutokana na vijana wa hivi karibuni. Kwa sasa wacha tuungane naye mwandishi wetu kutoka kaunti ya Kisii, Kombo Alfayo, atufahamishe mengi zaidi. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, swala la utovu wa nidhamu imekuwa namna gani katika kaunti ya Kisii? Naam, asante sana Chichi Josephine, na kupata vyema kabisa kutoka mjini hapa, ambapo naenda kuzungumza tu na wakazi watueleze hisia zao ni zipi kutokana na utovu wa nidhamu ambao umeweza kuonekana kwa siku hizi ambazo zimeweza kupita, hasa visa vya ubakaji, visa vya uwizi kwa wingi, na kisa ambacho ni cha hivi majuzi ni kile ambacho tuliweza kuona kwamba mahakama ile ya juu kabisa Kenya ikiweza kukubalia shirika lile ambalo ni la LGBTQ kuweza kujisajili. Na pengine wakazi wanaisije kuhusu swala hili zima la nidhamu katika jamii zetu. Je, ni wapi wale ambao wameweza kutelekeza majukumu yao? Ni wazazi, ni kanisa, au ni jamii pakubwa? Tutakuwa na wakaribisha wakazi waweze kufika katika eneo hili. Tutakuwa na kuomba usonge hapa karibu ili uweze kutueleza hisia zako ni zipi kutokana na swala zima hili la nidhamu. Asante sana. Mimi kwa majina mtangazaji naitwa Tomanya, mkazi wa hapa chini Kisii. Enyewe swala la utovu wa nidhamu limekithiri katika dunia yetu. Tunaangalia maovu yakifanyika hapa na bare, hata tunashindwa ni nini. Enyewe tukiangalia vizuri tunaona ya kwamba hili jambo haya yote yanafanyika kwa sababu watu wamempuuza Mungu. Wamesahau Mungu wao ambaye waumba. Na kitu kinachangia ni vile kila mmoja ako na wajibu wake kufanya. Tuseme wazazi wako na wajibu wa kuwaelekeza watoto wao wakiwa wachanga, maana tunafundishwa ya kwamba ukimfundisha mtoto wako akiwa mchanga
akiwa hata mtu mzima atakuwa anachua yale ambayo ulimfundisha akiwa mdogo. Hivyo wazazi wako na jukumu kubwa la kuchukua wajibu wa kufundisha watoto wao wakiwa wachanga, ili wawashikilie vizuri mpaka wakiwa watu wazima waweze kufanya walio mema. Vile vile kuna wajibu kanisa inafaa kufanya kwa upande wake. Mahubiri yanatakikana kuwekwa kila mahali, seminars za kufundisha watu wote kutoka wadogo hadi wakubwa waweze kuelimishwa, kupewa maadili ya kanisa vile Mungu ambavyo anasema katika kitabu chake cha Biblia. Tukikosa hiyo, ikikosekana dunia yenyewe itakosa mwelekeo. Vile vile walimu pia wako na wajibu wa kufanya katika kazi yao, kufundisha wanafunzi ili wakikua wawe na watu wa maana katika jamii. Asante sana. Naam, tutapata mkazi mwingine aweze kutueleza hisia zake ni zipi. Utakuwa unasimama hapo tu ili utueleze hisia zako ni zipi kutokana na nidhamu hii. Asante sana kwa nafasi. Kwa majina naitwa Peter. Ningependa kusema hivi. Mungu alisema kwamba katika kitabu chake takatifu kwamba wazazi muwafunze watoto wenu maadili mema katika Bwana, hata watakapokuwa wakubwa. Hayo maneno hawezi kuyaacha. Sasa Kenya ni familia wengi tunasema sisi ni Wakristo. Lakini ukiona uisi huko, unasikia pastor alienda na huyu, labda unasikia huyu aliua, unasikia huyu anasengenya. Sasa tumesikia hata kuna hii mambo ya homosexual. Hiyo yote ni dhambi. Mimi kila ningependa kusema makosa imeanzia ile bahala tulipoacha kufuata kile Mungu ametuagiza kwa Biblia tufanye. Kwa hivyo kama wewe utaiba na wewe utadanganya, hiyo sio hivyo Biblia inasema. Mwenye amedanganya na mwenye amefanya sodomi, hao wote ni sawa kwa mikono ya Mungu. So hivyo hakuna dhambi ndogo na hakuna dhambi kubwa. Watu wafuate tu Biblia na wakuwe genuine, Roho Mtakatifu awaongoze, hiyo ndio itakuwa vizuri. Lakini kuna jambo moja linanisangaza. Wakenya wengi wanataka kwenda US, wanataka kwenda UK. Huko ndio hii maneno iko. Na mnataka watoto wenu muende huko. Na hapa mnalia. Sasa hebu niambie, nyinyi mnakuanga genuine kweli? Ni ukweli. Mnakuanga genuine? Angalia kwa ma TV, angalia kwa ma radio. Viongozi wenye tumechagua hawana mfano mzuri, wanatukanana, wanatuangana mateke. Hiyo ni mifano gani? Sasa wanapofanya hiyo mnataka kuwachukiza. Mungu alisema haya mambo yatatokea wakati wa mwisho. Hii ni nyakati ya mwisho. Waacha hiyo maneno yaendelee, kila mtu atahukumiwa kivyake. Lakini muweke sheria zenye zitatugovern wengine, tusidhurumiwe wenye hatutaki hiyo maneno. Wenye wanataka wao wafanye, wakituturumu sheria iwahukumu. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia tu kutoka kwa baadhi tu ya wakazi kutoka eneo hili ni kwamba wengi wanahisi kwamba